Le 2 octobre 2025, le policier Jacob Bird, reconnu pour ses excellentes compétences de conduite lors de courses-poursuites, patrouillait sur l'autoroute Interstate 630 lorsqu'il a remarqué une Dodge Charger noire arrivant à vive allure derrière lui. Le radar de bord a enregistré le véhicule à 160 km/h dans une zone limitée à 100 km/h. Alors que l'agent Bird se décalait sur la voie de droite pour laisser passer la voiture, le conducteur a soudainement effectué un demi-tour en plein trafic, prenant la fuite dans la direction opposée et mettant la vie de centaines d'automobilistes en danger. Le conducteur a ensuite été identifié comme Willie Smith. Réagissant immédiatement, le policier Bird a activé ses gyrophares et sa sirène, lançant une poursuite à grande vitesse. L'agent Benjamin Ibarra, qui se trouvait à proximité, a rapidement rejoint la course et pris la tête de la poursuite afin d'intercepter le véhicule suspect. Benjamin Ibarra est parvenu à bloquer la Dodge Charger et a procédé à l'arrestation du conducteur en attendant l'arrivée de Jacob Bird sur les lieux. Mais une fois sur place, l'opération a dégénéré. Lorsqu'il a tenté de conduire Willie Smith jusqu'à la voiture de patrouille, le suspect a violemment résisté à son arrestation, assénant plusieurs coups de pied à l'agent Bird. Une fois placé à l'arrière du véhicule de police, son comportement est devenu encore plus agressif. Il a donné de violents coups de pied à la caméra arrière, arraché l'écran de contrôle et le transmetteur, et injurié les policiers présents. Hate white people, man. Me now. Hurry up, kid. I'm already ready to die. I don't care about my life, man. Do it. Lost my fucking job. Fuck it. You're lucky I didn't tear shit else up. I should have broke some more stuff in here. Y'all got the money to go and replace it. You'll be alright. It'll be fixed. Why'd you start tearing up my stuff up here? Because I'm just already fucked up inside and I'm autistic. I told him that. He's steady trying to beat me up and I told him I already stopped. I let him know. I don't know, I know I got a bad behavior on things, but damn. Can I get my phone? Got the car sitting on the side of the dashboard. You want your phone? I was on the phone with my parents. What are you in here breaking in this trooper's car? I just kicked the camera. Why would you do that? I'm telling them I'm autistic and they steady rap housing me. I already gave up and said, okay, I'm gonna stop. You gave up, but yeah, you put probably 1,000 people's lives in danger. Probably over 1,000 people. Yeah. You understand that? And they ain't want to be late to work. You understand that? Where you work at, man? Wellspun. And I was calling my boss. I was gonna be a little bit late. Yeah. I was telling my parents I don't want to rush on traffic, but freeway. But I knew I was gonna get in trouble. So I'm a nerd. I'm a kid. I stay in the house and. Willie, it just don't make sense to be driving like that, okay? I know. And then you kicked the trooper's camera. I was mad. I know you're mad. I know you're mad, but you got to stifle it.
You know what I'm saying? And then I told one of your officers I was autistic. He still roughhoused me. Even though I did this, I already put my hands out. He dragged me by my hair and everything. He wanted to shoot me, but I was telling him I'm autistic. I was going to get my wallet and my phone that fell under the seat. Finalement maîtrisé, Willie Smith a été conduit à la prison du comté de Pulaski où il a été inculpé pour plusieurs chefs d'accusation, notamment fuite et refus d'obtempérer, conduite dangereuse, dégradation de matériel de police et résistance violente à l'arrestation.